Jgħidu l kemm isajjar tajjeb, ħafna. Jekk da xi ħadd ikollu restorant jew lukanda, nirrikmanda sew biex jieħdu fil-kċina. Huwa kok fil-programm. Mela huwa speċjali għax joffrilek xi ħaġa li n-nies jgħidu wow. Everything that he's involved in, he's very passionate about it. Min jaf kemm ġieli jgħidu li preżempju jaf kemm issajjar bħal nidilhom li bħalhom ma nsajjarx imwajjel. Sajjar il-fuq minn 1,000,000 plant. Ilu aktar minn 46 sena jaħdem bħala xef. Sajjar fi 8 pajjiżi u ħadem f'aktar minn 30 restorant u lukanda ġewwa Malta. Il-kok prim Raymond Fauzza. Twilet fis-6 ta' frar 1956. Ommu Doris u missieru Giovanni. Raymond kellu xewqa li jaħdem ma' missieru. Xewqa li waslitu biex illum huwa wieħed mill-aqwa chefs. Fimni il-papa kien dejjem manager u hekk. Il-Raymond kien itaħ ħafna pariri. Da kien għallu pa nixtieq niġi naħdem miegħek għax kien jaħdem fir-restaurant. Mbagħad għallu issa nsaqrilu. Mbagħad mar hemmhekk u kien hemm wieħed alla jaħfillu. Għallu jiena għallu John għallu trid nallimulek it-tifel għallu lilu trid tgħid. Għallu għax għandi tfal ma jdux jaf bih like u beda Alla jbirek dana fin beda jitla naqra. Alla jbirek ma jaqtax qalbu ta' għax kien ikonna nista il-melliħa speċjalment il-mulina fuq il-ħut kien ta' veru dak it-tadam, dak it-tim, dik in-naqqa patata, xi ħwawar u l-king prawns kien jagħmilhom bil-bacon u bil-perno. Hemmhekk konna naqgħu jien u t-tifla tiegħu tamma għax kien jibqa' l-gravy u narana nidħlu niġru bil-ħobż bil-gravy. Jispikka fuq il-ħut, ħafna jħobbja ħasajjar il-ħut. Ma nafx fiex ma jispikkax jien, ma flambe barra, steaks u hekk quddiem in-nies u bil-brandi u dak in-nar tiela. Jħobb juża n-nar, pereżempju, għax kif qedlek jħobb jagħmel show, ġifri n-nar, ġifri jiflejmja l-ingredienti. Ara sanna tal-għodu. Importanti li issa nħalli l-toma tal-alkohol hemmhekk. Dik doqgħu attenti id-dar ħabba portieri ma ntihomx. Huwa tajjeb li tagħmilha għax inti qed tneħħi l-alkohol però tħalli t-toma hemmhekk. Hija importanti, però wieħed joqgħod attent anke forsi xi kull liebes jew le. U Raymond kien jispikka fuq hekk. Fil-bidu kien jistħi, inkoraġġejtu ħafna jien li joħroġ u jmur fuq il-mejda tal-klijenti u jisaqsihom mhux kollox sew. U kien konna nagħmlu anke flambe night sieħ, jiġifieri restorant magħluq fis-sens li m'hemmx ħlif flambe m'hemmx flambe nights. U kien ikonna 100-120 ġifieri bil-lampi tlieta jien u kellu xef miegħu u nagħmlu lejla flambe night biss. U l-iktar riċetta tiegħu illi tibqa' f'moħħi hija l-ħobża tal-Malti imħaffra. Ġifri jaqbad il-ħobża tal-Malti, jaqla għala n-nofs u jibda jagħmilek saf-saf. Dik hija l-iktar riċetta ta' Ray Fauzza l-qalbi. Il-ħobża tal-Malti sajfija. Close-up tagħha ikun jista' jara kif inhi layer upon layer tajjeb, il-qalba neħħejta kollha. Il-ħobża Maltija dik tiegħu, dik min joħodielu jirrabjax darba rajt programm nista' noqgħod insemmi fej u min kienet imdiet il-ħobża u ċempiltu jingħatlu. Għattum l-ewwel ħobża dolodu għalli x'inhu. Għax dik tiegħu dik veru sabiħa. Il-ħobża Maltija jħaffirha kollha, paċenzja, mbagħad jimliha lejer, brunġiel, arabali. Inta taqsam tiġi sabiħa dak il-kuluri kollha hekk. Dik żgur tiegħu, sa fejn niftakarin qatt ma rajtha minn xi xef Lasqallin u Taljani. He seems to be somebody that can make anything. Whether it's soup or whether it's meat or whether it's fish, or more traditional Maltese food, I think he's an all-rounder. I think he can pretty much make everything.
Għalli kell ħadd ma jirbaħlu. Imma laqqas għall-futbol ma konti lablu ta'. Għamel 16 sena jilab fl-ewwel diviżjoni mal-Ħamrun Spartans. U kien jilab difensur. U kien ta' stamina jidħol Raymond, memx ċajt miegħu jiġri. Taqbżu ma nafx. Il-ballun jgħaddin ma nafx kemm tgħaddi dak iż-żmien nisa. Konna ntuħ brejk il-ħadd, m'hemmx dubju, il-ħadd biex nilagħbu l-futbol hemm kelli naqra problema jiena il-ħin tal-futbol kienu fi 11 ta' filgħodu. Jiena kont nara half time il-logħba jien u jibqa' jilgħab u jien immur niġri il-Mistra Village, mis-Siġġiewi u nippreparalu biex kien jiġi jsib kollox barra l-inqas. Mbagħad jiġi Raymond, ġieli ġi kollu demm u daqqiet għax jibqa' diħel fix-xawer u joħroġ u nibdew nilbu fis-sija konna nibdew. U fil-kċina, darba nserta, lill-leġenda tal-Brażil Pelé. Pelé, he found him trying to hide from the media. He wanted to eat, and Ray found him in the kitchen. You know, getting away from the media and eating like from the fridge and this, you know. Raymond, fan kbir tal-Manchester United. U darba, spiċċanka l-istadium tal-Manchester United bla ħsieb. I booked him a surprise day at Manchester United where you do a tour of the stadium, you eat there, and he had no idea till we got off the plane and a taxi was there to pick us up and take us to the ground. And he was so overwhelmed, he stood there and cried at the entrance, and I was really pleased that he enjoyed it. He absolutely loved it. Imma Raymond kellu jażel. Jew il-futbol, jew il-kċina. Imbagħad kellu jażel hawn il-biċċa. Raymond kien jilgħab fit-top division, ġifieri Malta, ma kellu jażel jew il-futbol jew il-kċina mbagħad. Għax ovvja mbagħad tibda tikber u mbagħad intefa' fuq il-kċina u l-futbol telqu nara. Imma l-għażla li qatt ma għamel kienet li jsajjar l-istess riċetta. Ma niftakarx li għamel riċetta bħal oħra. U jgħid li anka billej jekk tiġi f'moħħu riċetta jqum jiktibha kreattiv ħafna. Minn forsi jiddarras naqra mill-li jibda jgħid. Per eżempju, jinnaf xi tip ta' frott, per eżempju, jinnaf fil-braġġoli għal-mod tal-kelma. Allora jien meta nara miktuba ngħid per eżempju kif se jagħmel il-braġġoli per eżempju dak it-tip ta' frott. Imma hu jagħmilhom b'mod li mbagħad nerġa' ngħid meta fl-aħħar ovvjament induq riċetta. Ngħid il-laħwina laqgħa tgħaddit li mamma. Allura jien nieħu pjaċir li wan inkun doqta tu, it-telespettatur ikun ħadu idea differenti ta' kif tista' tuża ċertu ingredienti. Hawnhekk qegħdin naraw it-tortellaċċi u ġvera. Dawk huma t-tortellaċċi Nero di Seppja għax huma bil-linka tas-siċċ. Ħanamlu qatt ma kil ta' ġin skurjin. Hija delikatizza, Ġifri jaru kif qed nifhem tajjeb, dawk inti kien l-ġina kienet normali. Rej qatt m'għamel riċetta l-istess. Ġifri anke pereżempju jinnaf kien għamel soppa tal-piżelli qabel. U issa jiġi li smaħna mu soppa tal-piżel jgħid li ma di differenti. Ġifri qatt m'għamel riċetta l-istess. U li jsajjar ftit. Ġifri Rej ma jafx jagħmel ftit. Ġifri jekk għamel platt spaghetti ma jafx jagħmel wieħed. Għid li ħajamel tliet verżjonijiet differenti. Jibda jħu pjaċir jara x-xogħol tiegħla u jtellaw ix-xogħol, tellaw fi ftit ħin tara mejda mimlija affarijiet pereżempju. Hekk għandna il-vongole, il-bigilla, għandna il-ġbejniet tax-xorrox li sajjarnihom. Kallejnihom itek tkun ġvera. Hawnhekk għandna l-ossobuco. L-ossobuco. Rajt bil-mudullun, għandna l-bebbux, għandna speċi ta' soppa tal-armla bil-ġbejniet. L-istess bħal ma jagħmel fuq it-television, ma jmux fuq it-television Raymond jagħmel dix wieħed. Jagħmel 3-4 bil-bilħelu b'kollox bil-starters. Jien kemm il-darba ngħidlu Rej ta' mhix daqsant ikel, ta' mhix ħafna ikel. Imma mbagħad minn banda naf li t-telespettaturi fl-aħħar tal-programm qed intuhom viżwal sabiħ ta' ħafna ikel. Kemm il-darba ngħidlu pereżempju n-nafsi der tat-tiġen flok tagħmel tnejn għamel waħda, mhux tal-li jagħmel waħda tal-li jagħmel erba'. Ġifri mhux l-ewwel darba li jinstess ngħidlu huwa ma duffi ta' mhix daqshekk ikel. Rej, jgħid li jiena ma nafx ma nagħmilx ħafna. Rej, inti bdejt hawnhekk? Jiena bdejta, ħanibda
mis-soppa, tifhem. Għax dik ħadu. Li Ray Fauzza nikgustak, tanti jifresh affarijiet. Li ħankunu nismaw kalaqsi kolli fejn poġġi l-karti ti. Ġili ħatmija jiddar minn mill-programm. Għax tant jagħmel. Tant jagħmel li kell. Li ġili per eżempju jinnaf jekk ikun hemm jinnaf dis lasagna. Tisma' ħaniħu id-dar miegħi għax b'abbundanza jagħmel li kell. Bis-serjetà ta' di, ngħidlu Rej tagħmilx ħafna. Jgħidlina mill-Ħamrun u aħna Ħamrun magħrufin tal-Providenza. Kulu u ħudu pjaċir kulu. Dawn il-platti kollha Raymond qatt ma jieqaf jaħdem. Jaqsminna qalbna birriħa Ray. I don't think I've ever seen him take a break, or waste time. If ever you go into the kitchen and Ray's in the kitchen, he's working. So basically when he's at work, he's always working. So if he's not doing one thing, he's doing another. Jaħdem minn kmini fil-ħodu. Fil-fatt, wara l-programm, laqqas jibqa' magħna. Jaqbad il-kannestru li jkollu li jġib l-affarijiet bih, jinża l-fardal u jidina tlaqt. Jifriħin kollu on the go. Tantu mħabbat medi fuq ix-xogħol. Qabel kien jiġi forsi jdaħħu bella kafe u nitlaq. Jiġi naqriħu bella kafe u jitlaq. Imma dan aħħar tant sar reġa' okkupat li fuq it-telefon nitkellmu. U Raymond ma jqis Christmas, Easter, Mother's Day, Father's Day dawk għalih mhux xi dwejja għax ġej ħafna xogħol, imma xi pjaċir għax kemm se jkollna nies. Biss iddaħħlu xi jaħdem. Il-ħadd fil-ħodu San Gaetano l-Marġ, dika m'għandek xans. Banda kbira tagħna it-tamlin nibqgħu dejjem imħeġġin u għalhekk laqda żgur f'qalbna dejjem tkun il-għaxqa tal-Ħamrun. San Gaetano il-patrun għal dejjem ma tat-tamar. Għax Raymond aħmar, San Gaetano, tim tal-futbol bl-aħmar. U li l-sibu hemm fil-marċ ta' San Gaetano mal-kazin tat-tamal tal-ħomar aħmar, Raymond aħmar Ħamrun Spartans, San Gaetano. One of Ray's passions that he really likes to do, and I've been took there twice now, is that he loves the festa at Hamrun, because he was born in Hamrun, and he's on the red band team. So we and his friends all seem to be on the blue side. So we go around the streets chanting. He goes around chanting and singing, and I just sort of follow him. And he absolutely loves it. We've got pictures of him waving his flag, singing away at the top of his voice. He absolutely loves it. And it's the only time you'll see Ray with a bottle of beer in his hand. And last time we did it, he made his son come with us as well, John Luca. And he made John Luca join in all the singing and chanting, and he really, really enjoyed himself, and it was great to see him having fun like that. And then when we meet his friends as we're walking around, because they're on the blue team, he just loves to meet all his old friends and chums from years go by, so it's a good day, very good day. Il-ġranet tal-festa ma jinsihom qatt. Imma ġurnata li ma jinsaqat, il-ġurnata li tilef it-tarbija tiegħu. U kellha xi toqba ġa qalba u tela magħha barra. Jara lek it-tifla jmur barra minn Malta qed ituwa xokkijiet fil-qalb. X'jibqa' fik ma qas niftakar marrit, ma xbiża. Titlu t-tifla ġo barra minn Malta. Tista' taħseb tara li dak ibatu. Mela miskin.
Għadda minn ħafna affarijiet hija. U vera Alla jbierek. Imma Raymond ġarrab telfa oħra għażiża tal-ħabib u kollega tiegħu Hugo Ketkuti. I don't see him cry very often now, but he does get very upset when his close friend and boss Hugo died. It was a really bad time for him, really bad. And it still affected him now, I think, because the death was sudden and quite shocking and unexpected. And he meant a lot to Ray, and Ray found it difficult to deal with, and he still does. Hugo kellu bżonn kilwa, u Raymond kien lest li joffrilu waħda akkosta kollox biex jara li l-ħabib tiegħu jibqa' ħaj. When my director and my good friend Hugo Ketkuti was lying in the hospital fighting for his life, Ray offered his, if he needed a kidney or whatever, Ray offered it to keep Hugo alive. I said, you've got your own children, you could lose your own life, by doing something like this. And, as much as he loves his children and that, he was ready to give his life so that Hugo could live. And that always stuck with me. Dinja waħda mit-telefonati li Raymond baqa' jżomm biex jiftakar fil-ħbiberija sinċira li kellhom u Hugo. Giuseppe wasalna kollu s-sowint jew. Iva għaw jettajin il-pub. Insomma niġi minna ħal-għola, ċempilli meta tasalaw biex xogħol. Id-diffikultajiet tal-ħajja ma jżommux lil Raymond lura mill-imħabba li għandu lejn ix-xogħol. Bħal kulħadd ieħor kellu l-problemi tiegħu. Kien jiftaħ qalbu miegħi ħafna u mal-papa tiegħu kien jitħaddet iżjed minni ovvja. Imma se jidħol fil-kċina Raymond qisu daħal għalih l-freedom tiegħi l-kċina m'hemmx. Jinsa kollox jibda jsajjar u jagħmel u jipprepara. Whatever problem he may have, when he's in the kitchen, he puts everything aside and he's extremely professional and he works, as he would any other day. Ġifiri qatt ma naf illi jgħidlek isma' fil-programm mhux qiegħed tajjeb jew ġifiri għall-programm il-programm iħobbu wisq. Say, and if he's cooking on the television show, he would not show that anything bad or serious or something upsetting was going on. He would be professional and put his work first. But maybe when he's put his knife down and turned around, he can get quite emotional. Imma bħal ma jkollu ġranet li fihom jikpi, il-praspar ta' Raymond ma joqsux. Aj, ma joqsru. Darba niftakar kienet ġejja mejda, kienu ħbib tagħna mill-Ħamrun u tħalli fidejja jien rid nagħmilhom il-flambija. Xi ħadd mill-waitress tiegħi kienu nimlew il-lampi bl-ispirtu biex kien iqabbad il-flambija u jew imliet żejjed jew waqgħu waqa' l-ispirtu mandunax u Raymond ħareġ miskin. Armat. Kif tan-nar ħadet twerwirna x'ħadet kważi bit-tejbil kollox. Dak niftakar dejjem dak. Daħal ġewwa nasal beritta ta' tnejn mal-sit u rranġajtlu malaj u raġa' ħareġ. Iżu mhux He's met all my family. He went for my daughter's 21st birthday party, and it was quite funny because my daughter wanted everybody to dress up in like 70s clothes for her party. But Ray didn't quite understand it, so he just bought himself some new clothes for the party, and everyone thought he'd made a really good effort, but actually he was just in his normal clothes. it-titlu ngħidlu ma' minn fejn lajtu Ray. Ġieli ma nifhmux. U aħna ovvjament inkunu rridu nagħmlu r-riċetti kemm jista' jkun li t-telespettaturi jifhmuhom. Irridu nużaw il-Malti kemm jista' jkun
Allura jagħmellek xi riċetta, pereżempju naf Don Fauzza. Allura ma stajx tgħidli pereżempju naf spaghetti alla Fauzza pereżempju. Juża ċertu kliem li jirriflettu l-esperjenza tiegħu. U sa nagħmel taħlita ta' verza, peress li l-ġimgħa l-oħra. X'inhija dik? Verza. Il-kaboċċa. Il-kaboċċa, ara sanna. Il-kaboċċa li sanuża hija Savoy cabbage u sanuża red cabbage ukoll. Darba waqa. Bl-affarijiet kollha, ġifri konna sejrin insajru għax konna morru filming. Weġġa, ġifri, ma sorta baqaddej. Ġifri ju l-għandu commitment. Raymond ma jżomx dak li jafa liħbis, imma jaqsmu maħat ieħor. U bekk beda fuq il-televizjoni. Ġi għalli ħajibdew jamlu ħanibda nidher fuq il-television. Ibda nsajjar. U xi ħaġa li ferħan, ħapjaċir li ħajjider. Xfat pjaċir, għara kiku kien ħajr raġel għaxu kien tant mistħi li ma jridx jersala. Mbagħad kien għandu kun xi ħadd anqlu u kien beda jieħu interess. Ħadd pjaċir u jien. U fuq television beda Raymond kien ikun hemm programm dak iż-żmien ta' wara nofsinhar, staħa jmur u niftakar qalli li l-preżentatriċi qaltlu you just cook and let me do the talking. U minn hemm ħarist lura, issa ma jaqafx issa kif taraħ f'programm ġifieri. Kull meta tiftaħ it-television u ħajkun jidher tistenna xi ħaġa ġdida. Naf li kif tiftaħ is-sik mejda minn li jikel, naħseb li mas-sitta ta' filgħodu jkun qiegħed hemm żgur. U jibda jgħidlek għamiltek u ma jaħli xejn. Mis-sosta dik ħriġ dik u minn li baqali minn dik ħriġ ieħor. Nara iva nhar ta' tnejn. Nhar ta' tnejn narah. Aħna din nagħmlu kustilji marinati bl-adobo paste. Eżatt. Miksija bis-sos guava barbecue dak li orejtna issa. Servut bis-sos ximikuri. Tant waqt li nhar ta' tnejn mhux l-ewwel darba li wara l-programm. Nibgħat ritratt ngħidlu mara Sandi llum għax tant ikun hemm ikel. Li kważi tiftaħar biha, ġifieri tħossok ara x'għamel Rej Fauzza. Wara l-programm l-iktar kummenti li nisma' bla dubju xejn. Il-aħwa x'għamel illum. Ġifieri Rej joffrilek spettaklu. Jiena bħala producer ta' programm, ovvjament infittex li jkolli viżwal sabiħ anke għat-telespettaturi. Allura kienet għażla naturali li nażel lir-Rej bħala koka l-programm tiegħi. Anka l-kelba tiegħu taraħ il-programm? It was funny the other day that Espresso was on, and for some reason the puppy sort of spotted him on the television, and straight away she's jumping on the couch looking at him, and then her ears are going up, and then she ran to the television and she's looking up and looking at the television, and then it suddenly changed the television from looking at Ray's picture to looking at steaks in front of him, and she shot round the back of the television trying to see where her dad was and trying to see where the steaks were. We do watch Espresso, and yeah, I like to watch him cooking. U t-televizjoni u t-tisjir ilaqqa l-Stella ma' Raymond. I love looking at things on the internet about cooking and restaurants and food. I love watching cookery programs. And I happened to be watching somebody who'd eaten out in Malta, and he was talking about this restaurant. And so I then looked into the restaurant, and then I was watching the chef doing the cooking. And I was sort of doing that in bed, which you shouldn't really do. And then I must have fallen asleep. And in the morning it said, Ray Fauzza accepts your friend's request. And I didn't even know I'd sent him one. So it was a little bit embarrassing. But from that, we sort of communicated. I think when I looked at his Facebook profile, though, and saw that he had 5,000 friends, I thought, my word, I've only got about 60. But he responded straight away, and he always messaged me. It was his appearance. It was like, I looked at him and I thought, there's something really special about that man. And I don't know why, because he's Maltese. I'd never really heard of Malta, so far away. And I don't know, I just felt that there was something about him that was special. I never ever dreamed that we'd get this like this, though.
we arranged to meet up, and I came for a short visit, and then I came for 3 weeks, and then we kept coming more and more, and then I wanted to be with him all the time, and he said he wanted to be with me. Imma xi żmien li Raymond ma nibqgħux naraw fuq it-televiżjoni. Raymond jimrat serjament. Dejjem rejn torrajt, it-tfal tiegħi ċemplu l aħna moħħna kollha fih għandi tfal moħħhom fih ukoll, jiġifieri, it-tifel ħin kollu jikkuntattja miegħu it-tifla min-naħa l-oħra, kważi dik il-marta ġabitni iktar close ma' xulxin. Meta morna għand it-tabib jienu t-tifla kien hemm kuraġġ, mhux bħal meta tgħid barra fuq kulħadd tisma' jgħidlek isma' m'hemmx ċans. Allura kien hemm dak ix-xaq ta' dawl. Dak ix-xaq ta' dawl dejjem jagħmellek il-kuraġġ hux veru. Raymond, il-bniedem li jaħseb għal kollox u fuq kulħadd. L-artist, il-kok prim, il-bniedem qalb tad-deb. Ma ngorx minnu, għax jirrispettawni ħafna. Anka jċempilli kull-jum. U bad ma jgħidux bezzjoni ma jgħattax. Ma jċempilx fil-ħodu, jċempil wara l-ofsinar. One of my traditions is like making the turkey for my family at Christmas. And he's like, don't worry, get me the turkey, I'll cook the turkey for you and then pick it up. You know, and he's always very helpful, you know. And if I tell him, look, I'm going to try cooking this weekend, or that, look, if you know, and he's always, you know, look, bring it to me. If you want, I'll cook it for you. Like we went out on New Year's Day for a special meal, and his steak was very cold, and they offered to get him a new one, but he refused. He said, no, he said, I just think that you should be aware. And I was like, that's €35 for that steak. You should let them make you a new one. Però dedikat ħafna x-xogħol. Għax dak it-tip meta konna naħdem miegħu jiena jekk itik oġġettek hekk isek ara ma ċċaqlaqulux. Jew fittex mura xibret. Kien vera, irrid kollox jimsaħ il-plat, irrid artistiku. Jifieri jiena qabel il-programm jgħid li ara wejn ħanorik kif ġej dan il-platt, ipinġih, jgħid li issa fl-aħħar tal-programm hekk ħan nippreżentah. Jifieri għall-aħħar sejtu li għandek bżonn xi ħaġa jew jgħinek. Dawn huma fil-karatteristiċi ta' spontanju. Spontanju ħafna, ġifieri mhux se jdejjaq milli jgħidlek kelma. Enerġetiku. Ġifieri jiena l-programm jibda fid-9:30 pereżempju jiġik l-istazzjon mal-5 l-5:30 ta' filgħodu. Ġifieri l-enerġija li għandu. Bonġu Rej. Bonġu, kif aħna? Aħna nippreparaw, u inti? Jien preparajt. Għax Rej ilu hawnhekk, ta' fiex kien ġejt Rej illu? Fis-6:15. Fis-6:15. Rej min inħobbok ħafna u għandi proud bik. Il-bambini birkek u jħarsek minn xi disgrazzi. Kun imbirek. Mrej jiena kuntenta ħafna bik. Nimxi fit-triq flok ifaħru lilek jgħidu li n-nies u ħaqek vera prosit, ħafna nies jgħiduli bik. Nixtieq ngħidlek veru kemm kont raġel għadek raġel ta' kuraġġ. Int ħajt ma' Maltem bat imma dejjem iffaċċjajthom qatt ma bżajt. Jalla tibqa' sejjerek u veru ħaqek prosit għal dak kollu li tagħmel. Vera prosit inħobbok lejn. Għasajrek, my friend. Naf li jint kapaċi, ma taqta' qalbek minn xejn. Dejjem kif nafek jien. Ray, I wish you all the best, longevity, you know. I hope that in 20-30 years' time, you'll still be cooking, you know, and making everybody happy, following football and doing everything that you enjoy doing. Ray Fauzza, għalija equals ikel. Ikel minn Ray Fauzza mhuwiex l-istess, jiġifieri ibqa' dak li int, ibqa' ipprattika u wassal lis-segwaċi tiegħek, għax is-segwaċi tiegħek tħobbhom u ibqa' vvinta l-ikel għax għalija inti dejjem tara kif ser tivvinta riċetti differenti.
I don't know where to start really. You've made me so happy since I came to Malta. Well, you made me happy before I came here. The expectations of being with you have just been a lot more than I expected. I'm so happy. You've really changed my life. You've made my family happy. I love Malta. I love the sea. I love our apartment. And I love you. And I'm just so glad for you giving me this chance in life. Now I'm a bit older. I'm gonna cry. And thank you. And thank you for my ring.